El ladrón trapezo, perdiendo el equilibrio de inmediato. Cayó el piso del tren con un golpe seco. Y el bolso rápido salió volando de sus manos. Los pasajeros convieron el aliento. En segundos, los dos oficiales lo tenían inmovilizado, presionándolo contra el suelo, y cerrando las esposas en las muñecas. El vagón estalló en aplausos dispersos, y el rostro de mi sonrojo de vergüenza. Ella no había pretendido ser una heroína, simplemente había actuado por instinto. Mientras los oficiales ponían el hombre de pie, sus ojos se clavaron en los de ella. No había gratitud en su expresión. Solo una furia fría y contenida. Te vas a arrepentir, murmuró, con la voz lo bastante baja como para que solo ella lo oyera. Un escalofrío lo recorrió la espalda. Se dijo a sí misma que era solo la rabia hablando, que así lo llevarían preso y que nunca más volvería a verlo. No sabía cuán equivocada estaba. El tren fue frenando en su estación. Y me bajo al andén, agradecida por el aire fresco de la noche. Se acomodó el bolso al hombro y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos resonando contra el concreto. No notó el forcillo que ocurría detrás de ella, cerca de las puertas del tren, donde el hombre arrestado se había soltado bruscamente del hogar de un oficial y había empujado al otro antes de desaparecer entre la multitud. Cuando me llegó a la calle tranquila frente a la estación, el ruido de la ciudad se había reducido a un murmullo lejano. Revisó su teléfono, escribiendo a su compañera de piso que ya había en camino a casa. Nunca escuchó los pasos que se acercaban por detrás. Fue solo cuando una mano la sujetó del hombro y la hizo girar que comprendió, con una sacudida de terror, que el ladrón estaba de nuevo frente a ella. El rostro contorsionado de rabia, un cuchillo brillando en su mano bajo la luz del farol. Por un instante, el miedo dentro de ella se transformó en algo distinto, algo agudo y concentrado. Había pasado años entrenando defensa personal después de un incidente aterrador durante sus estudios de enfermería, y ahora ese entrenamiento tomó el control. Cuando el hombre volvió a lanzarse hacia ella, le torció el brazo, usando el propio impulso de él en su contra, y logró obligarlo a hincarse en una rodilla. Quédate abajo, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Por favor, susurró ella, levantando una mano, con las fuerzas desvaneciéndose. La distancia entre ambos se acortaba. Se preparó, sin saber si podría enfrentarlo por segunda vez. Justo cuando él alzaba el cuchillo, listo para atacar, una figura se movió como una sombra desde la oscuridad junto al muro de la estación. Un brazo fuerte salió disparado, atrapando la muñeca del ladrón a mitad de movimiento y torciéndola con precisión de experto. El cuchillo cayó al suelo inútil. El hombre que había intervenido vestía un uniforme militar, con una postura firme y dominante incluso en medio del caos. En cuestión de segundos tenía el ladrón inmovilizado boca abajo en el pavimento, la rodilla firme contra su espalda, mientras hablaba por radio con voz serena pidiendo refuerzos. Aquí el capitán Min, solicitó asistencia inmediata cerca de la estación central. Sospechoso reducido. Su tono era cómodo, controlado. La voz de alguien que había enfrentado cosas mucho peores que una peli callejera. Me lo miraba fijamente, con la respiración entrecortada. El costado dolorido por el golpe recibido. Mientras las sirenas se acercaban a lo lejos, el oficial finalmente se volvió para ver cómo estaba ella. Sus miradas se cruzaron bajo la tenue luz del farol, y para mí el mundo pareció quedar en silencio. Conocía ese rostro. Lo había visto solo una vez antes, en una pequeña fotografía guardada en una carpeta, 3 meses atrás, el día de su matrimonio relámpago. Había sido una decisión extraña, casi impulsiva, de la que apenas hablaba con nadie. Su abuela, gravemente enferma y preocupada por dejarla sin apoyo familiar, lo había suplicado que se casara rápido, que tuviera a alguien en quien apoyarse. A través de un amigo de la familia, se había arreglado un matrimonio con un soldado destinado lejos de la ciudad, un hombre al que nunca había conocido en persona. Había enfermado los papeles por separado, ya que la salud de la abuela era demasiado frágil para una ceremonia real,
y el día siguiente él había sido enviado a su destino. Ese había dicho que no importaba, que era solo un trámite nada más, excepto que ahora él estaba justo frente a ella. Está sangrando, dijo él con suavidad, notando un pequeño corte en el brazo de ella. De cuando había desviado el cuchillo por primera vez. Su voz era profunda pero cuidadosa, tenida de una preocupación que la sorprendió. Las patrullas llegaron minutos después, y los oficiales se apresuraron a llevarse nuevamente el ladrón bajo custodia, esta vez con restricciones reforzadas. Tom eran las declaraciones con rapidez, mientras la calle se iluminaba con las luces rojas y azules. Cuando por fin el caos se calmó, el oficial se volvió hacia ella, observando su rostro como si intentara ubicar un recuerdo. ¿Nos conocimos de antes?, preguntó lentamente. Me traigo saliva. El corazón latiendo ahora por una razón completamente distinta. En cierto modo, dijo en voz baja, me llamo Mai. Hace 3 meses firmé papeles de matrimonio con un soldado llamado Min. Arreglado por mi abuela. Observo como la expresión de él pasaba de la confusión a la incredulidad. ¿Tú eres mi esposa?, dijo él, sintiendo esas palabras extrañas incluso al pronunciarlas. Me asintió, consciente de lo extraño que debía sonar todo aquello. Nunca pensé que llegaría a conocerte de verdad, admitió. Solo acepto porque mi abuela estaba muy preocupada. No esperaba que te enviaran a tu destino al día siguiente. No esperaba esto. Hizo un gesto vago hacia la escena que los rodeaba. Las luces destilando, los restos de la violencia todavía flotando en el aire. Min la observó largamente, contemplando a la mujer que, de algún modo, había terminado ligada a él por un papel y el deseo desesperado de una abuela. A mí me dijeron que el matrimonio se había arreglado por razones familiares, dijo. Nunca imaginé que volvería para encontrarme mi esposa enfrentando a un atacante con su bolso. A pesar de la tensión del momento, una sonrisa incrédula se asomó en sus labios. Me sintió que el calor le subía a las mejillas. La vergüenza mezclándose con el cansancio y el miedo persistente. No planeé que nada de esto para, dijo. Solo quería llegar a casa. Cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, sintió de pronto las piernas débiles y se tambaleó un poco. Min las estuvo por instinto, con un agar firme pero suave en el brazo. Deberías sentarte, dijo. Ya pasaste suficiente esta noche. La guió hasta una banca cercana afuera de la estación, y por primera vez se sentaron juntos en silencio, diciendo que los sucesos de la noche se centran. Me lo observo con más detenimiento ahora, y no como un extraño salido de una carpeta de papeles, sino como el hombre que acababa de salvar la vida. Había en él una fuerza tranquila, la clase de fuerza que viene de la disciplina y la experiencia, pero su mirada guardaba una calidez que ella no esperaba. ¿Por qué aceptaste un matrimonio relámpago con alguien a quien nunca habías visto?, preguntó finalmente Mai, la curiosidad ganando a los nervios. Min suspiró. Mi madre temía que nunca fuera a sentar cabeza por culpa de mis destinos militares. Cuando propusieron el arreglo, pensé que la tranquilizaría por un tiempo, y que después resolvería los detalles. Nunca imaginé que llegaría a importarme la respuesta. Su honestidad la sorprendió. Me bajó la mirada hacia sus manos, todavía temblorosas. En realidad vine esta noche a buscarte, confesó. No para esto, añadió rápidamente, señalando el chaos que flotaba en el aire. Sino porque quería hablar sobre el matrimonio. Mi abuela felició el mes pasado. Su voz se quebró levemente. Yo no necesito el arreglo. Había a pedir el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas, pasadas, en el aire de la noche. La expresión de Min cambió. Algo indescifrable cruzó por su mirada. El divorcio, repitió en voz baja. Por un momento, ninguno de los dos habló, mientras los sonidos de la ciudad llenaban el silencio. Vecinas lejanas y el murmullo suave de los oficiales que trabajaban en la esquina. Lamento lo de tu abuela, dijo él finalmente, con voz jaunty. Debía querer mucho, para preocuparse tanto por tu seguridad. Me asintió, conteniendo lágrimas inesperadas. Siempre decía que yo necesitaba a alguien fuerte a mi lado. Yo lo decía que podía cuidarme sola.
Solto una risa breve y cansada. Supongo que esta noche lo dio un poco la razón. Los labios de min ese curvaron, en una sonrisa pequeña y sincera. No me necesites para sobrevivir a ese ataque. Dijo. Te defendiste muy bien antes de que yo legara. Eso requiere verdadero valor. Sus palabras se posaron sobre ella como una manta cálida contra el frío de la noche. Por primera vez en horas, me ese permitió relajarse por completo, los hombres aflojandos. Aún así, dijo suavemente. Gracias por intervenir cuando lo hiciste. Mi asintió, con la mirada firme en la de ella. Me alegra haber estado pasando por aquí esta noche. No quiero pensar que habría pasado así no. Cuando llegaron los paramédicos para revisar sus heridas, examinando con cuidado el moretón que se le formaba en el costado, min ese quedó cerca, su presencia firme y reconfortant. Al confirmar que ella estaría bien, solo golpeada y conmocionada, la ayudó a ponerse de pie. Déjame llevar de casa, ese ofreció. Y es lo mínimo que puedo hacer. Sobre todo esta noche. Me dudo solo un instante antes de aceptar, demasiado agitada para discutir. El trayecto fue silencioso. Las luces de la ciudad deslizándose por las ventanas del auto. No hablaron mucho, pero el silencio no resultaba incómodo. Se sentía, de forma extraña, como el comienzo de un entendimiento entre dos personas que habían cuidado unidas por un papel y las circunstancias, y que apenas ahora se conocen de verdad por primera vez. Cuando llegaron frente a su apartamento, min la acompañó hasta la puerta, asegurándose de que entrara sana y salva antes de marcharse. Sobre el divorcio, dijo él mientras estaban de pie en la entrada. La luz del pasillo banándolos con un resplandor suave. No tenemos que decidir nada esta noche. Ya te viste sufficient emotion por hoy. Mi esposo una sonrisa cansada. Tal vez deberíamos conocernos primero de verdad, dijo. Antes de decidir que sigo. Los ojos de min se suavizaron ante sus palabras. Algo esperanzado brillando en ellos. Me gustaría eso, dijo simplemente. Antes de darse la vuelta para irse. Añadió. Por lo que veo. Me alegra que mi esposa de papel haya resultado ser alguien tan valiente. Me ese río suavemente a pesar del cansancio. Con una risa genuina y cálida. Al cerrar la puerta tras de sí, ese quedó apoyada contra ella un largo momento. Comprendiendo que esa noche había cambiado algo en su interior. Algo que no esperaba cuando subió a ese tren horas atrás. Afuera, min ese quedó un momento en la acera. Mirando una última vez hacia la ventana iluminada de ella antes de marcharse. Pensó en el extraño giro del destino que los había unido. Primero por un arreglo que ninguno de los dos había elegido realmente. Y luego por un peligro que tampoco ninguno esperaba. Mientras caminaba hacia la noche, un pensamiento permanecía claro en su mente. Sin importar lo que dijeron los papeles sobre su matrimonio, esa noche lo había hecho sentir real por primera vez. Y, en el fondo, sabía que esto no era el final de su historia, apenas era el comienzo.